data using group functions. Okay. First, what is aggregating means? It means using special functions to calculate a single result from multiple rows of data. That's the meaning of aggregating, and it is also used to summarize the data also. Okay. First, then share my screen. See here. Uh, we are creating a table. See, my screen is visible, ma'am. Yeah, see here. We are creating student table. Student ID int means like values. Okay. Name where means alphabetas. So names alphabetas. Here 50. నేను ఇక్కడ 15 తీసుకున్నాను అంటే ఇప్పుడు ఇస్మాన్ అనేది 6 లెటర్స్ కదా, మస్తాన్ అనేది 8 లెటర్స్ 7 లెటర్స్ కదా, అంటే ఒక్కో నేమ్కి ఒక ఒక అంటే కొన్ని నెంబర్స్ ఉంటాయి. సో ఐఎమ్ హియర్ నౌ ఐఎమ్ హియర్ taking 50. Next, codes, varchar, and marks here. Now here I am insert the values. 1 John 20, computer science 85, and okay. Now we can run the code. See here, the table is created. See here, the table is created. If you, no, there are actually some types have the count. Now coming to the point count. So count is to count the number of rows in a table or group, and it can work on both numeric and non-numeric data types also. See, I can show you how the count is yes. See here, select aggregating data using group functions. There are actually 5 types: count, sum, average, max, and minimum. Okay. Now I am showing how the count is working. Just wait. See, select, count, star. This one, this symbol is calling hash ticker. Okay. Then as total, sorry, total space count from table. मसान कुछ मैसेज आप मसान from student. See, now I am going to run the count function. See, the output is coming. Count means how many rows are there in table, that is, and it can count rows and give output. That's the meaning of count. Now coming to the sum. See here, sum means to add the values. For example, you can take marks. You can take this marks column. There are some values here. Here the count is going to add the values and give one output. That is the meaning of count. And now I can show how the count
how the count is working. How the sum is working. Sorry. Select. Select sum. Sorry. Select sum marks as total sum from student. From student. Now I am going to run the code. See that the total marks of the students is 693. See now coming to the next one, it's called average. Next average means same. You can take same example in marks. There have different values. um, Here the average is going to find the average value of that values. Now I am showing how the average value is running. How you select select average means avg marks. Sorry. And as uh, average marks. Average marks. Okay. From table. From student table. Student. Now I'm going to run the program. See here, the average marks is 86.6 something is there. Now the next point is uh, maximum. Maximum means highest value, highest marks. Okay, I'm showing you. Select maximum. Okay, so marks highest. Highest marks from student table. See, now I am going to run the code. Here, see here, the highest marks is 95 in the. Okay. So next coming to the minimum value. Minimum means lowest marks. Okay, lowest value. Is we select minimum marks as lowest from student. See, now I'm running the code. See here, the lowest marks is 78. Now coming to the
there are some points also there. Standard deviation and variance. Yeah. Now we have to exhibit the standard deviation. Now first first we execute the variance. Select variance marks as a variance see now um, marks from student. Okay, now I'm going to execute the program. See, the variance of the table is 27.9 something. What? Sorry, I'm not telling this. What does mean by variance means? It means the variance function calculates the variance of a numerical column. Okay, that is the meaning of variance. Now coming to the standard deviation. Standard deviation means the function is calculate the standard deviation of a student in this table or group. Select uh, std ev marks or ks as ev marks from student. Student. Now I'm going to run the program. See, the standard deviation of marks is 5.290. That this is the way to create a table and to execute the count and sum, average, maximum, minimum values. Okay. Now there are one more topic is also there, nesting. And nesting means placing one query inside another query. It means to replace the values. That's the meaning of. And the inner query is called subquery. Yeah, okay. The inner query calculate the average salary. Okay, and there are actually two types: single row subquery and multiple row subquery. Ma'am, hello, hello, ma'am. Yeah, please. మ్యామ్ ఇది నెస్టింగ్ అనేది ట్రై చేశాను మ్యామ్ అంటే షోయింగ్ ఎర్రర్ మ్యామ్ అందుకే ఇది Yeah, okay. దిస్ ఈజ్ మై డౌట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ నో no one have doubts
Thanks for giving this opportunity. Thank you, ma'am. Yeah, okay, Ismail. So coming to aggregate functions, where these functions are used to perform to work on multiple rows of a table. So multiple rows మీద మనం వర్క్ చేస్తాము అండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ we will get a single value. సో ఒక సింగిల్ వాల్యూని తీసుకురావాలి విత్ వర్కింగ్ విత్ మల్టిపుల్ రోస్. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ వీఆర్ యూజింగ్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ మనం కామన్ గా ఈ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ ఎక్కడ వాడతాము అని అంటే గ్రూప్ బై క్లాస్ మన సింటాక్స్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ మనం యూజ్ చేస్తాం అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్. సో కమింగ్ టు అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ we use group by classes in order to summarize the data. So we know that we have seen right now it is count. సో కౌంట్ అంటే ఏం చేస్తుంది, నంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, బికాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ వీఆర్ గివింగ్ ద రిటర్న్ వాల్యూ ఆఫ్ ద రోస్. ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి, 10 రోస్ ఉన్నాయా, ఇట్ కౌంట్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రో అండ్ ఇట్ విల్ జనరేట్ ఎ సింగిల్ వాల్యూ దట్ ఈస్ నంబర్ ఆఫ్ రోస్ ని చెప్తుంది, అంతేనా? Or else count also it works on a non-null values in the columns. So non-null values ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నింటిని కూడా కౌంట్ చేయడానికి it will use. So we have a summation where it will calculate all the values in a particular column. So అన్ని values ని calculate చేసి ఒక సింగిల్ అవుట్పుట్ ని ఇస్తుంది. సమ్ 80 మార్క్స్, 50 మార్క్స్, 100 మార్క్స్ ఇలాగా. So it is working on multiple rows where the aggregate functions is the only task to generate for your single values. So ఇలా తీసుకొని వెళ్తున్నప్పుడు మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అని అంటే అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ ని వాడడం వల్ల ఎక్కడైతే మనము టేబుల్లో నల్ వాల్యూస్ వదులుతామో, సో ద అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ ఆల్వేస్ ఇగ్నోర్స్ ది నల్ వాల్యూస్. సో ఎంటీ వాల్యూస్ మీద మనం క్యాలిక్యులేషన్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్ విల్ లీడ్ యూ ఫర్ అన్నెసెసరీ ఆఫ్ డేటా, దట్ ఈస్ గార్బేజ్ డేటా అని మనకి ఎలాగైతే ప్రోగ్రామింగ్ లో వస్తుందో ఇక్కడ కూడా మనకి అన్నెసెసరీ డేటా లేని ప్లేసెస్ లో నల్ వాల్యూస్ ఉన్నట్టు. నల్ వాల్యూస్ మీద మనం ఫంక్షన్స్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటే ఇట్ విల్ లీడ్ యూ ఫర్ గార్బేజ్ వాల్యూస్. సో అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ ద్వారా నల్ వాల్యూస్ ఉన్నా కూడా వాటిని ఇగ్నోర్ చేస్తుంది. అండ్ వి యూజ్ విత్ గ్రూప్ బై. సో దీన్ని మనం గ్రూప్ బై క్లాజ్ లో అంటే వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్. సో రోస్ కానీ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ మీద కానీ మనం వర్క్ చేస్తూ వెళ్తున్నప్పుడు ఇట్ వర్క్స్ విత్ గ్రూప్ బై అండ్ ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ విత్ ఫిల్టర్ కూడా మనం వాడచ్చు. యూజ్డ్ విత్ హ్యావింగ్ అనే ఒక ఫిల్టర్ ఉంది, వీ కెన్ యూజ్ విత్ హ్యావింగ్ ఫిల్టర్ ఆల్సో. సో దిస్ ఈస్ వాట్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ ఇస్ గోయింగ్ అహెడ్. సో ఇందులో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎనీవన్? మ్యామ్ చెప్పండి. అంటే మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా తీసుకున్నా దాంట్లో ఉన్న నల్ వాల్యూస్ ని అది చేంజ్ చేస్తుందా? ఎలిమినేట్ చేస్తుంది. ఓకే, అదే ఎలిమినేట్. ఇప్పుడు మీరు డేటా స్ట్రక్చర్స్ లో నల్ వాల్యూస్ ని బాగా ప్లే చేస్తాం, అవునా? సో ఒక పాయింటర్ తీసుకుంటాం, రెఫరెన్స్ తీసుకుంటాం, దేన్ని. సో నల్ వాల్యూస్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ వాల్యూ విచ్ ఇస్ నాట్ యాక్సెసిబుల్. ఇప్పుడు దాన్ని మనం యాక్సెస్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, గార్బేజ్ వాల్యూ లాగా ఎక్కడికో పాయింటింగ్ ఏదో వాల్యూస్ తీసుకోవడము. ఇప్పుడు కమిషన్ 0.03% అనుకుంటాం. సపోజ్ ఏ పర్సన్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ ఏ ప్రాజెక్ట్, అతనికి నేను 0.03 కమిషన్ ఇవ్వాలి అని ఒక్కొక్క పర్సన్ కి ఒక్కొక్క కమిషన్ వేసుంటా. సో ఇప్పుడు అక్కడ నేను నల్ వాల్యూ వదిలితే ఇట్ ఈస్ నాట్ 0. సో టోటల్ కమిషన్ ఎంత అని నేను కౌంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, అది 0 కాదు, నల్ వాల్యూ. అది ఏ వాల్యూ కూడా తీసుకోదు. అలాంటప్పుడు అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ ఆ కాలమ్ లో వాడతాం. సో ఐ వాంట్ టోటల్ ఆఫ్ ఇట్ అన్నప్పుడు ఈ నల్ వాల్యూస్ ని ఎలిమినేట్ చేసి ఇట్ విల్ క్యాలిక్యులేట్. సో అందువల్ల ఇది మేజర్ పార్ట్ ని ప్లే చేస్తుంది. సో అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ మనం ఎందుకు డిఫాల్ట్ ఫంక్షన్స్ ని మనమే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు కదా, డేటాబేస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు. బట్ ఎక్కడ మిస్ అవుతుందంటే మనం ఎక్కడైతే వీఆర్ ప్లేయింగ్ విత్ నంబర్స్ అక్కడ నల్ వాల్యూస్ ని ప్లే చేస్తుంది. ఈ నల్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు మనకి డేటా అనేది కరెక్ట్ గా రిట్రీవ్ అవ్వదు, క్యాలిక్యులేషనల్ పార్ట్.
ఓకే మ్యామ్. And you can group section by section. Suppose నేనేం చేస్తున్నా, ఐ హ్యావ్ ఏ స్టూడెంట్ రికార్డ్, ఒక టేబుల్ ఉంది, స్టూడెంట్ టేబుల్. దీంట్లో స్టూడెంట్స్ యొక్క మార్క్స్ అన్ని ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. సో వాట్ వి డూ, సెలెక్ట్, వి గో ఫర్ డిపార్ట్మెంట్, మినిమం మార్క్స్ ఎంత ఫ్రమ్ స్టూడెంట్స్ తీసుకుంటాం. సో ఇప్పుడు ఏంటి, నాకు మినిమం మార్క్స్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ అని తీసుకుంటే టోటల్ దాంట్లో మినిమం మార్క్స్ ఎంత అని వస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు నాకు ఏం కావాలంటే ఏ డిపార్ట్మెంట్ లో మినిమం మార్క్స్ ఎంత. సో సిఎస్సి లో మినిమం మార్క్స్ ఎంత వచ్చింది అన్నప్పుడు వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ గ్రూప్ బై క్లాస్ లోపల డిపార్ట్మెంట్ కాలమ్ ని వదిలేస్తాం. సో ఇట్ విల్ టేక్ డిపార్ట్మెంట్ వాల్యూస్ అన్ని తీసుకొని ఆ డిపార్ట్మెంట్ లో తీసుకున్న వాల్యూస్ మీద మాత్రమే మినిమం ఫంక్షన్. సపోజ్ నాకు ఒక 10 స్టూడెంట్స్ సిఎస్సి, 20 స్టూడెంట్స్ ఐటీ, 40 స్టూడెంట్స్ ఈసీఈ ఉన్నారు. మినిమం వాల్యూ అని అంటే ఏమవుతుంది, టోటల్ ఆఫ్ 10, 20, 40 మీద క్యాలిక్యులేట్ అయ్యి వస్తుంది. నాకు ఇప్పుడు ఏం కావాలంటే ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ లో మినిమం మార్క్స్ ఎంత. సో వి విల్ ప్రొజెక్ట్, సెలెక్ట్ డిపార్ట్మెంట్, మినిమం మార్క్స్ రెండింటిని ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మనకి ఏమేమి కావాలి, ఏ డిపార్ట్మెంట్ లో ఎంత మినిమం మార్క్స్ వచ్చిందని కావాలి. సో వీఆర్ సెలెక్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కామా మినిమం మార్క్స్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్స్. సో ఇక్కడితో నాకేం కావాలి, ఐఎమ్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ క్లాస్ కాల్డ్ గ్రూప్ బై క్లాస్. డిపార్ట్మెంట్ కింద నేను గ్రూప్ బై చేస్తున్నా. సో గ్రూప్ బై డిపార్ట్మెంట్ అనిస్తే ఆ డిపార్ట్మెంట్ కి ఆ కాలం ఏంటి, డిపార్ట్మెంట్ కాలం ని కంపేర్ చేస్తుంది, మార్క్స్ కాలం ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. సో గ్రూప్ బై తో పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ అయ్యే ఒకే ఒక ఫంక్షన్ ఏంటంటే అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్. ఓకే మ్యామ్. సో యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ మార్క్స్. అదే విధంగా ఒకవేళ సపోజ్ యూ వాంట్ యావరేజ్ మార్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఎంత అని అన్నప్పుడు సెలెక్ట్ డిపార్ట్మెంట్ యావరేజ్ మార్క్స్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్స్, గ్రూప్ బై డిపార్ట్మెంట్ రాస్తావు. అవునా? సో ఇప్పుడు నాకు యావరేజ్ ఎలా కావాలి అని అంటే 80 నుంచి 100 వచ్చిన వాళ్ళ మధ్యలో యావరేజ్ ఎంత. 80 మార్క్స్ వచ్చింది, నాకు 60 మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇప్పుడు నాకు కొంతమంది ఎగ్జామ్ రాయాల 0 మార్క్స్ వచ్చి ఉంటుంది. సో ఎవడైతే 100 ఉందో వాడికి అగ్రిగేట్ అక్కడికి కూడా వెళ్ళిపోతుంది కదా యావరేజ్. సో వీ హ్యావ్ అన్ అదర్ సెక్షనల్ కాలమ్ కాల్డ్ హ్యావింగ్. సో ఈ హ్యావింగ్ క్లాజ్ ఏం చేస్తుందంటే ఫిల్టర్ చేస్తుంది. సో ఫిల్టర్స్ ఏం కావాలి, ఇప్పుడు నాకు 80 to 90 వాళ్ళు మాత్రమే, దాంట్లో డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ లో యావరేజ్ ఎంత వచ్చింది. సో సెలెక్ట్ డిపార్ట్మెంట్ యావరేజ్ మార్క్స్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్స్, గ్రూప్ బై డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ గ్రూప్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు నా ఫిల్టర్ ఏంటి, హ్యావింగ్ క్లాస్ లో యావరేజ్, ఇప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్న యావరేజ్ మార్క్స్ ఎక్కడైతే గ్రేటర్ దాన్ 80 ఉందో ఆ డిపార్ట్మెంట్ ఇస్తే చాలు నాకు. సో ఏ డిపార్ట్మెంట్ 80% కంటే ఎక్కువ వచ్చింది యావరేజ్ పర్సంటేజ్, వీ కెన్ గ్రాబ్ ఇట్. సో యూ కెన్ కౌంట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఏజ్ ని కౌంట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ సపోజ్ ఎంతమంది 20 years, ఎంతమందికి 20 years ఉన్నాయి, ఎంతమంది 22 years వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు, ఎంతమంది 40 years వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు, అలా ఎక్స్పీరియన్స్ ని చేస్తుంటే వీ హ్యావ్ ఎన్ అదర్ సెక్షన్ కాల్డ్ ఒక గ్రూప్ బై క్లాస్. సో ఒక ఎంప్లాయీ టేబుల్ మీద ఎంతమంది వయసు, ఎంతమందికి ఎంత ఏజ్ ఉంది, సో హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఓల్డ్ పీపుల్ ఆర్ వర్కింగ్, ఎంతమంది రిటైర్ అవుతున్నారు అనేసి కాలం ఒకటి కావాలి. సో అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, వి గో ఫర్ సెలెక్ట్ ఏజ్, వి వాంట్ నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ కాబట్టి కౌంట్ క్లాస్ ని వాడతాం ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ టేబుల్. సో దీంట్లో ఏం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం, ఏజ్. సో డిఫరెంట్ నంబర్స్ ఉన్న ఏజెస్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు అనేది మొత్తం వచ్చేస్తుంది. 19 years వాళ్ళు, 20 years వాళ్ళు, 40 years వాళ్ళు, 55 years వాళ్ళు ఇలా ఉంటారు. వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు. సో ఇట్ విల్ గివ్ యూ ఎ సింగిల్ వాల్యూ. ఒకవేళ నీకు యావరేజ్ మార్క్స్ సిఎస్సికి ఎంత, సో సెలెక్ట్ యావరేజ్ మార్క్స్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్స్ టేబుల్. సో వీ హ్యావ్ ఎక్కడ సిఎస్సి అన్నప్పుడు ఏంటి, వీ యూస్ టు గో ఫర్ వేర్ క్లాస్. సో వేర్ డిపార్ట్మెంట్ ఈక్వల్స్ టు సిఎస్సి. So like that you can go ahead and play with it.
సో సపోజ్ నాకు ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఫెయిల్ అయ్యారు, ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళది రాసాము. సో ఫెయిల్ అంటే 0, 1, 2 మార్క్స్ అని ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తున్నాం. ఇప్పుడు ఏ డిపార్ట్మెంట్ లో 5 మంది ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నారు, 5 కంటే ఎక్కువ మంది ఫెయిల్యూర్స్ ఎక్కడ ఉన్నారు, వి యూస్ హ్యావింగ్, ఫిల్టర్ చేస్తున్నాం మళ్ళీ. సో దిస్ ఇస్ హౌ ది అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ వర్క్. ఇంకేదైనా డౌట్ ఉందా? నో మ్యామ్. ఇంకా వేరే ఎవరన్నా? Ma'am, we can use this for salary also. ఎస్, నంబర్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అక్కడ మినిమం మాక్సిమమ్స్ వాడచ్చు. Okay, okay. మిగతా అవి ఏ కాలం మీదైనా వాడుకోవచ్చు. నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ పంపిస్తాను, ఆన్సర్స్ రావాలి, సరేనా? ఈరోజు గ్రూప్ లో క్వశ్చన్స్ వస్తాయి.